Dunque, signori, datemi un secondo. Perfetto. Posto. Dovremmo avere posto. Sì, io sono tornato qua indietro. Afternoon tea. Per le spedizioni. Adesso Caterina è un fato. Raccogli 200 ricompense dei fiori della ricchezza della... Completa. Sconfiggi principe, sconfiggi il sovrano del... Sconfiggi... Cazzo di un sciamano... Rio... Realizza un colosso del rovine usando il punto del... Wow. Ne manca davvero due? Fare questo. Rifugio in pilastro di ghiaccio di uno sciamo curvo. Questo è facile, basta andare in montagna. E l'altro paralizza un colosso. Ah, anche insomma devi avere la fortuna di farlo. Wow. Ok. Why not keep me? Post. Ta-da. Competenze giornaliere dell'Oloriab. E si torna a fare. E il mio telefono ha deciso che non sto restando. No, sto parlando a caso. Da solo, in una stanza. Perché così ho deciso di passare la mia serata. Oh, no. No, ma lo leggo dal computer che per chi non lo sa ogni tanto il telefono tira le sorti. C'ho il computer che tira le sorti. No, il computer è il telefono. Per carità, non scambiamo le due cose. Ma l'abilità di Shin qui comunque mi è piaciuta che si è ricaricata abbastanza velocemente. Sembra, sembra che sia ricaricata così velocemente come voglio io. Devo pensarci su perché appunto la wiki dice devi aumentare il danno dell'acqua. Ma a me non mi interessa, a me mi interessa con questo team qua. Isa va bene diciamo, perché è il nostro DPS, quindi anche l'ultimate. L'importante non è l'ultimate per Lisa, per me l'importante è che faccia danni, base, raw damage. Bennett anche, va bene, è solo 5 qui che vorrei avere loro due che in qualche modo aiutano a sbloccare gli altri poteri di Lisa e Bennett. Lisa e Bennett fanno DPS, in cui e qui sono supporto. Vabbè, continuiamo qua, dovremmo chiedere dove è finito il ragazzo che ci ha aiutato fino adesso. Paghettatrice dell'impresario dei servizi pubblici. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. Yes. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhang Li isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. My God. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Okay. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. Ok. Il giungolese è simpatico. So.
È un signore simpatico. Certo ha la stoffa che per fare il suo mestiere. Bisogna avere un certo carattere lui ce l'ha per fare un mestiere del genere. Ma in ogni caso. Ma quindi qua i fatui ci sono ancora? Perché ci sono ancora i fatui? Non capisco. E mi sanguina il naso. L'idea che da un momento all'altro mi sanguina il naso. Vorrei che mi sanguina in testa. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to Eccola. heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Okay. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the Harbingers? Signor! It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Ancora in tempo per riprenderlo o respirare sta qua? Ancora in tempo per... No, don't let her get to you! You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the Harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. Questi sono fuori di testa. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. Signora Zhongli, eh? So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. Accordo? What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. Mi sembra... Cioè, ti presentano uno, ti dicono che è braccio destro, ti dicono sì, ci credi ancora che è una brava persona. L'ho detto tutti gli episodi. Io, che non ci credevo. Che vuole adesso? Sto telefono. Aspetta un attimo. Con memoria di accesso, ma l'abbiamo fatto adesso. In ogni caso. Bene, sì.
Quindi ne hanno due. How sanctimonious. Ma la Zhang in realtà resta no. Diciamo che l'ho messo. What? So you're the Lord of Geo? Ah, è lui direttamente il signore del Geo. No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? Ma secondo me non è è semplicemente l'ha rubato. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Io pensavo che era un leccapiedi che era riuscito a rubarlo, nessuno di noi ci ha capito qualcosa e poi fa ah sì l'ho rubato, però come insomma erano tutti concentrati a battagliare. Quindi Zhongli è... E come mai gli altri non sapevano niente? Non capisco. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Liyue goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Anche lì che abbiamo combattuto per che lui non sapeva. Ah sì, perché il principe è stato raggigato anche da signora. Ah. Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue, together with the Adepti. Ma come fanno a sapere che lui... non capisco, non c'hanno i superpoteri, non lo sentono che lui... Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." In effetti gli occhi sono un po'... I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Cos'è? Arriveremo al fatto che sta qua avrà tutti e 7 poteri? Noi dovremo provare a fermarlo. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. Lasciami indovinare, un piano bene a casa. Sei andato davanti e sei rimasto soddisfatto del risultato? Sei rimasto soddisfatto? Indeed I was. The gnosis which I had kept for so many years suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. Me l'aspettavo che era lui Retzlock. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Non sarebbero tutti morti. Of course.
and it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Ok. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Se proprio tra Fatui eccetera c'erano tutti commenti contro questi. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done... Ci giocano molto sopra questi, sulla vita di tutti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all! On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. E dovevo essere andare, dude. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark! I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Gio ought to thank you for your performance, Ma if anything. scusa, il contratto, eccetera, hanno fondato la città. Sì, lui sarebbe ritornato, eccetera, eccetera, ma le persone in pericolo, le urla, non mi è proprio fregarne meno, no, che è già importante. Vabbè che Venti era un ubriacone, eccetera, però almeno ha cercato di aiutare. In qualche modo, indiscretamente, ma ha cercato di aiutare. Questo qua invece è proprio, ah sì, se succedeva qualcosa facevo così, ma sinceramente cosa vuol dire? Non facevi un cacchio, semplicemente dicevi agli altri guarda io, perché magari non poteva farlo, però semplicemente diceva agli altri guarda io non lo voglio più fare, oppure guarda questo è quello che... cioè, quello non capisco. Il fatto è spaventare la gente, no? Aver creato una cosa del genere per spaventare, l'ha fatto per ritirarsi, ma ha spaventato la propria gente, anche se li salvava. Perché spaventare la propria gente? Cioè, è quello che non capisco. Ah sì, vabbè, se poi lo facevo così, lo facevo fuori. Ho capito. Ma la gente si è spaventata lo stesso. La gente si è mossa, ha fatto, per cosa? Vabbè. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue, would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Sei davvero vergognati. Sono stati ingannati, dai. Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand,
will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Non sapere cosa ti ha offerto l'acqua di Craio. Cosa caspita può valere l'agnosi? Cosa caspita può valere l'agnosi? Cosa ti ha offerto? Quanto può valere, in che senso? Nel senso di potenza o... Che caspita può valere? Vabbè, chiediamogli, vorrei sapere cosa ti ha offerto l'acqua di Craio. Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Non so. Questo gioco è fantastico perché ti dà ste robe qua che dici. È proprio alla Final Fantasy. Però se c'era un altro gioco tipo Halo che avrebbe tirato una mazzata a tutti. Sono abituato con quei giochi che nonostante tutto l'eroe pensa sempre o sia lontano, non è che si avvicina e dice ah sì mi dispiace. Il gioco sì, piace tantissimo la storia, però sinceramente sono abituato ai giochi che totalmente diversi, quindi sta roba qua che lui parla e dice ah sì, sti monologhi, io non sono per niente abituato, non sono monologhi, sì sono monologhi vabbè, non sono per niente abituato. Vabbè, in ogni caso non vedo l'ora di far fuori il signore. However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. Vabbè, però se ammazza tutti tu sei contento, beh, tanto tu sei immortale. Anche quello. Ah sì, sarei tornato se... Sì. Ma il problema è un altro. Se quella lì decide di conquistare il mondo e farvi fuori tutti, voi siete contenti? My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. You son of a... Lunghi sei un pazzo. Paimon can't absorb so much information at once. So, Zhongli, what sort of contract did you sign with the Cryo Archon? Paimon's so curious. One of the clauses of our contract was not to divulge any of its contents. You're so petty. Boh, come cosa ci sta, però sono rimasto veramente soddisfatto da John. Pensavo che era un grande. Secondo me è proprio un buffone. Buffone. No, seriamente sei un buffone, dai. Il problema, come dicevo io, non è
la gente. Non è salvare la gente così. È che sono morti dei soldati anche fare queste cose qua. Questa roba che ha fatto. Io non, proprio non mi può fregare niente. Sì, sono soddisfatto, adesso posso andarmene in pensione. Sì, ma anche se salvavi tutti e riportavi tutti in vita, non so se riportava tutti in vita, ma sono morti dei soldati. Sono delle famiglie questi. Non proprio fregare niente questo, voleva solo andarsene in pensione. Boh, poi magari vedremo poi nelle prossime avventure, come dice lui, e diremo, ah ok, è stato ingegnoso, però secondo me per adesso lo reputo un buffo, veramente. Sono proprio meschini sti dei, poi magari non è vero, andremo su Meru, andremo su Today's Meru, the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. ok. Poi non voglio essere io, però almeno, non so, 20 ci ha provato, no? Perché vuole la pace, ci ha provato. Lui no, voglio un contratto, sono andato in pensionato. È quello che voleva, l'ultimo contratto, credo che sia, voleva andarsene in pensione. No. Deve venire un po' di scettinismo, un po' di incavolatura sta roba. Che se ne frega, sono morte 3 persone. Che ne frega lui? Anche se moriva una, che ne frega? Ha detto il capo, diceva, abbiamo avuto qualche perdita solo, sì. Poi senti questo qua che dice, oh sì, tanto sono andato, adesso va benissimo. L'ultimo contratto, beh, qualsiasi cosa che ha accettato, boh, va. La mia domanda adesso è, quando continueremo questo playthrough, cosa veramente valeva sta roba per far perdere anche solo 2 persone? You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Mancano 15 minuti, forse anche di più, me ne vado a dormire. Sì, però sarei curioso adesso. Magari è una cosa assurda che dici, wow, ok, c'ho proprio ragione. Però per adesso sono un po' disperato. Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. Child, dice principe qua. The Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time.
E adesso a lei non gli diremo niente, che cacchio. Cioè, anche quello mi perseguita come cosa. Cioè, fosse già un gioco, dici vai direttamente a dire ogni guanto. Quindi, vabbè, vediamo. Hear ye all! The Qixing's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Bye. Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement said. Hanno detto che Rex Lapis è stato ucciso. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. In effetti non ci capisco più niente. Could the Qixing already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. Poi però hanno orecchie dappertutto e anche occhi. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Possibile, dici? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Gli ha detto tutto, però loro hanno continuato lo stesso. Non capisco niente. Gli avrà detto la mezza verità. Può darsi. Eccole, le dell'Ave Maria. Look, it's Ningguang and Kuching. Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? But Traveler. Yikes! She really is looking our way! My God. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Quindi? Name your price. You deserve that much. Whoa! What?
Could you help me put up some missing person posters? Ultimo saluto. Parla con persone che stanno assistendo al rito. Ah, Rex Lapis. Oh, Rex Lapis. Now that I think about it, if everyone's of the same mind as me, perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business opportunity. È la cosa più semplice, ha detto, mi ha fatto quasi ridere. And to think I'd put my best perfume on before coming here, thinking you'd like it. Non sembra. Che cacchio. But it seems as if those perfumes really were meant to be offered to Rex Lapis. Well, that's fine. Suffer no rivals in love, they say. And that's 3 gone in 1 stroke. Vabbè. Presumo che l'idea sia che si conoscono dopo, però se la lore dice che da tanto tempo che si parla, non so. Il nostro caro ragazzotto di 90. Parla con le persone, qua ce n'è 2. Potevo parlare con loro. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe that future generations will say so too when our deeds come up for their review. Io vorrei proprio capire che è successo. Magari lui è andato e l'ha detto, oppure loro non sapevano e hanno agito. Ah, è ancora lì. Che bello però. Non posso fare una foto così. Aspetta. Piacerebbe anche capire come zoomare la telecamera, ma non credo. Ah, è qua. Ora. Puoi zoomare tantissimo. Ok, sto imparando i comandi di sta roba qua. La prossima è capire gli effetti. Ci sta. Si è scelta proprio, si è scelto proprio una tizia. Proprio strana questa. Povero Timeus si chiama, stavo pensando. Povero Timeus. Si è scelta proprio la persona. Una persona proprio. Una persona così sincera che si sceglie una così proprio. Adesso dobbiamo ottenere il trio. Gli anni mi hanno detto che è forte. Qui, beh, vi ho visto giocare a voi, ma fortissimo. Lei non so, sarà in qualche video. Mi piacerebbe ottenere Gani, perché mi è piaciuto come personaggio. Quello sì. Ah.
Eccolo qua. Quello che si è capito che... Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Ah, è quello che ha detto anche lui, però, che ha detto a un certo punto se è un business devi pensare al tuo cuore, liberarti, prendere il tuo tempo, ha detto. Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Liyue kiosk. Why? That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Liyue kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do like the Mora. Che Moraz dovrebbe essere fatto, però è sempre stato così. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon, so I had to rehearse a little for my new life. Oh, no wonder! Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. Sì, ma questo non cambia che hai dato la roba al forte. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. Però con quei ricordi che ho creato in quanto Zhongli, passeggiando tra le strade qui, mi sembra è stato un bel viaggio. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden Raiden? Shogun. That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power.
But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Beh, certo che sì. E questa è la base. Questa è la base. That's how people in Tibet see it. È interessante perché in questo gioco c'è la ricerca di nostra sorella e poi c'è questa parte qua. Da una parte il gioco ti sta cercando di dire queste cose non ti interessano, di ritrovare tua sorella, mi dà l'idea. Però a me mi interessano queste cose. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Mizzica. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. Vabbè, mi sto un po' riprendendo Shunglisa Fugaioka. Dai. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. Tra essi l'eternità è la più vicina dei principi del cielo. All right then. Was there anything else you wish to know? Riguardo la Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. Ah, mi sembra. I hinted as much to the Adepti as well. Ah. Ah, allora l'ha detto. Ah, vedi che l'ha detto. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? Non l'ha detto direttamente, c'ho ragione poi. All right then. Was there anything else you wish to know? Ah, ho capito, ha senso. Yeah, about that. Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Chising from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Rimuovendo gli inviati di fatto. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything else you wish to know? A proposito delle 7 stelle di Liyue. The time of the Adepti has long passed.
If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Qixing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti. Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... Se la persona che avanzò per prima l'idea di impadronirsi del potere fosse... All right then. Was there anything else you wish to know? Fosse... Cosa... That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Tibet? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo Archon's power. Che quello non capisco. Vabbè. Ci sarà un nuovo arco. Forse. Ci sarà un altro Let's Lapis. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! È quello che pensavo io. Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Certo che la differenza tra 20 e lui è molto. È molto. Ripeto, mi piace molto di più 20. Almeno ho provato a fare... Paimon lo chiamava l'ubriacone. Come lo chiamava? Il bardo stonato. Ubriaco, eccetera, però insomma, anche se era ubriaco non è. Vabbè, è tutto, Zhongli. Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. Mi stupisce che Gagno non... Cioè, magari anche Gagno è stato detto... vabbè. Perché anche Gagno ha visioni, quindi dovrebbe aver sentito anche lui. Però, insomma, visto che a 3000 anni ha affrontato queste lotte, eccetera, non l'ha riconosciuto. La nuova stella in arrivo. Ah, i nuovi poteri. Tutta sta roba. Parla con Caterini Mostra. Cosa vuole Caterini, scusa? Wow, quante missioni. Ok, ci sta. Allora abbiamo da farci un po' di missioni. Prossima volta. Dai. Abbiamo sbloccato nuove cose qua. Sì, possiamo sbloccare la sua cosa se non...
Ok. Sono curioso qua che diceva parla Catherine. Sembra che Catherine, che era la città di avventurieri di Mostra, abbia qualcosa da dire. Ah, per passare dall'altra parte. Vabbè, continuiamo qua. Vai al belvedere per ascoltare il discorso. Si sono spostati tutti. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Cioè? Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. C'è soldi infinito questo. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Ciao about no. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Sai che Ningguang è molto furba. Sai cosa succederà se riuscirà a farsi una dimora che fa ombra a tutte le località, come diceva lei. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. Wait. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Dovevo chiedere qualsiasi cosa. Che cosa dovevo chiedermi, scusa? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Forse potrei sapere qualcosa su mia sorella. Ah. Ma non so se lei sa qualcosa.
Sicuramente sì. Nel senso, cosa che ho pensato ho detto, ma cosa possiamo chiedere a lei? Come dicevo prima. E lui dice, potrei chiedere qualcosa su mia sorella? Secondo me no. Secondo me non lo sa. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Io pensavo una cosa del genere, perché sinceramente so se lei sa di nostra sorella. Sembra un po' difficile, però magari qualcosa. Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Okay. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. C'è il prossimo ban. Dovrebbe essere lei. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. Yeah, lei. No, I don't need it. My God. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Ok. Questa però penso che sia una missione secondaria. Did you hear that? They said they had some useful information! Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. 1, 2, 3. Sì, questa è una missione secondaria praticamente. Se vogliamo poco. Condividi i tuoi sentimenti compagni prima di imbarcarti verso la prossima fase del viaggio. Completa saremo di nuovo insieme per iniziare la missione. Saremo di nuovo insieme. Tra le montagne. Adesso vado a dormire perché domani devo andare a fare altre cose. Saremo di nuovo insieme. Completate ieri la miseria. Tutta sta roba devi fare. Ah no, questa è la missione dell'arco. Per la situazione tu parmi decidi per stare fare un incontro totalmente no. No, aspetta. No, è questo che dobbiamo fare, no? E dici che dobbiamo fare completa saremo di nuovo insieme. Un sacco di missioni bloccate. Cercatore di verità. C'è un sacco di missioni mitica questa proprio. Capitolo imperato.
Presumo che dobbiamo farci un po' di missioni qua in giro. Cercatore di verità è una che dobbiamo fare. Che dice che devi fare cercatore di verità? Qual è che dobbiamo fare? Questo. Ah, sembra che scopri che a New Run è cacciatore di verità. Laureati pensano di mettere il naso in alcune rovine associate all'ordine della pista, avendo il caos che potrebbe generare il coinvolgimento dei cacciatori di tesori, accetti incarichi e inizi a indagare su. Però prima bisogna fare questo. Non so se c'ho tanta voglia di fare quella roba lì che ci ha fatto. Ah, qui c'era dei taglier. Ma dai, una bottega direttamente. What? Ah, abbiamo sbloccato anche questo. Perché sto posto? Ah, abbiamo sbloccato anche questo. Vabbè. Poi vedremo anche quello. Diciamo che la prossima missione mi piacerebbe tornare a Monza, dico la verità. Poi vediamo, non so, facciamo missioni secondarie. Facciamo missioni secondarie, non lo so. Pensavo che sinceramente sarebbe stata più lunga questa missione qua. Però è durato veramente poco. Quindi. Pensavo che ci volevano 3000 capitoli. E poi dopo aver fatto questi 3000 capitoli, tra virgolette, cambiamo team. È già finito tutto. Quindi. Allora prima di salutarci voglio fare. Qua è pieno di missioni. O facciamo queste missioni qua. Mi piacerebbe fare come Mosa che continuiamo un po' di missioni, poi passiamo al prossimo. Poi che se ne frega se completiamo il gioco a livello 90. Facciamo tutto tranquillamente. No? Tanto che se ne frega. Non è che dobbiamo fare tutta la velocità della luce. Cosa volevo vedere una cosa. Qui c'è l'alchimista però, non c'è nessuno. Puoi essere sicuro di una cosa. Tre di questi, Ow! Where did that come from? Questo. No. E dovrebbe questo. Parida, giusto? Fammi vedere. Curiosità prima di andare a dormire. Oh, ow! No. Where did that come from? Rosso. Ragazzi, sono le 10 di sera. Non mi ammazza. Come pensavo. Questi qua diventano 6 e questi qua li puoi usare per fare pezzi più grossi, giusto? Quindi in teoria i materiali ce li abbiamo. Non mi va tanto di usarli però così perdo un po' lo spreco. Ci ragiono sopra, mercoledì ci ragioneremo proprio. Poi qualsiasi cosa uscirà ci ragioniamo sopra come fare.
prossimo team. Tanto lo faremo al prossimo team. Qualcuno rimarrà, qualcuno ci rimarrà a piedi. Quello sì. Qualcuno ci lascerà a piedi. E dobbiamo vedere chi ci lascerà a piedi. Io spero, continuo a sbagliare, spero che sia da una parte qualcuno più forte di Lisa. Qui abbiamo 4 di desideri e qua ce ne stai. Mi piacerebbe adesso che abbiamo... mi piacerebbe provare lei più che mai. Vabbè. Questo lo decido io. In ogni caso... Adesso andiamo. Un saluto a tutti voi. Vi ringrazio anche per oggi. Ancora non l'ho capita l'idea di andare in pensione di Ungheria, si chiama giusto? Vabbè, buon per lui, ma non l'ho mai fatto, non è stato molto bello come cosa. Vabbè, un saluto. Adesso poi, ripeto, vediamo mercoledì cosa succede. E anche per far salire di livello i personaggi, capire come fare per far salire di livello. Ciao a tutti, buon proseguimento per domani.